26-year-old hospitality student Xolile Dlamini succumbed to his injuries at the Nelson Mandela Academic Hospital this week. Now, this comes after a shooting allegedly involving police officers, which occurred at a private accommodation near the KSD TVET College's Mapuzi campus in the Eastern Cape. Police had reportedly barged in looking for robbery suspects ahead of the incident. Now, students suspect foul play, alleging that one of the officers was off duty and intentionally targeted Dlamini. Newzroom Afrika's Liyema Vumisa joins us live for more. Liyema, what is the latest in regards to this matter? A very good morning to you, Veronica, and of course to our Newzroom Afrika viewers. As you rightfully mentioned, this is a tragic story coming in from the Eastern Cape in the Mapuzi village, just near Mkanduli, or well, it is under Mkanduli, where we understand that the 26-year-old Xolile Dlamini succumbed to his injuries just this past week that we were about to conclude at the Nelson Mandela Academic Hospital. And as you rightfully mentioned in your intro there, this involves police officers allegedly shooting some of the students who they claim then were some of the suspects in their robbery investigation that they had been undergoing. But of course, the students, I beg your pardon, there on the other side are in fact opposing that is in fact what transpired there. We understand then that of the course of this very same week, student protests have emerged in this very same area, with some of the students taking to the near police station here demanding accountability from some of those police members involved. Meanwhile, one of the students who was also apprehended at that particular scene remains behind bars, which these students are claiming is not the right thing to do for the police officers, as the charges that are being laid against that particular student are not in fact the charges that they claim as students is what he should be charged with. Joining us right now is those students themselves then who are going to ventilate and really reflect on what transpired. I'm joined by Siko and also Azile, who happened to be at the scene of what transpired in that very same moment. Thank you, gentlemen, for joining us. Masiqale ngawe Siko. Kwenzeke ntoni ngalamini ngoba busuku bangecawe? Ngoba busuku bangecawe bendilele mna pha endlini phandlala khona. Kusho ukuthi ke lo mfo ndlala naye bengekho endlini engabuyanga. Kwabe khona umuntu obendihleli naye ke. Ndive ebusuku ndiqonda ngesithuba zo-12 kubethwa uhlangu. Xa ndizama usabela kwathiwa kukhangelwa uXolile noMenwayi. Ndabuza ke mna ubani ngobani, wazophendula omnye wathi ndilipolisa. Ndiye ndovula ke, ndivule selitshovu uhlangu langena leza kum. Ungenile wandiqhwaba, wabuza u-X, ndathi andimazi uba uphi uXolile. Emveni koko kwangena nobhuti esihlala naye apha kwezi zindlu sirenta kuzo, naye urenta apha. Naye ungene efuna uXolile, wangena ecacisa uba kutheni efuna uXolile. Uye wathi kutheni? Ungene besithi barojiwe pha kulaa ndlu bahlala kwezi ndlu zingemva. Mna ndirenta izifletini, ndirenta kwindlu esehousini, bona bakurenta kwiifleti ezingemva kwalapha eyadini kodwa. So bathi baqonqozele kweza zindlu zabo ngabantu bebezobarobha. So ke ngoku ndibuze ke mna ukuba kutheni ke ngoku wafuna u-X, bazothi basola ukuba ngabo X. Ndethuka ke mna ke futhi ndiphikisa uba u-X abanoyenza nto ngoba bathi bebephethe isibhamu, andibazi u-X bephethe isibhamu. uXolile ngulo ndihlala naye apha endlini, andimaze nesibhamu. Baphumile ke bahamba, ndangakwazi ukuba saphuma ngelaa xesha, ndaqhubeleka ndalala. Ndivuke kwasekuseni ndirhalela ukuyoqonda phaa, ndiqonda khona uba fambe bekhona uXolile. Nyhani ndithe xa ndifike sekuthulekile phaya, abantwana baphandle bembalwa, zifleti ke neziya. Ndafika sekubotshwe ngeza ntambo zamapolisa emnyango. Kubonakala uba kukhona ingxaki enzekileyo kwindlu ethile esekuqaleni yalo mfo. Ndifike ndabuza ke kwatshiwo uba kusweleke kudutyulwe u-X. Ndabuza ke ndacacisela uba kwenzeke njani. Kwathiwa udutyulwe lipolisa belinganxibanga uniform, lihamba namanye amapolisa benxibe uniform kodwa engakhange angene, eme phandle. Nditshuba ke ndiyive kanjalo ngelo xesha mna.
Okay. Qaba nje azile masekuwe xa sesivala ingaba ke ngoku amapolisa nithi enze ntoni enze into elungileyo okanye enze into engalunganga bekumele into ba angenile kuno kanye. Hayi ndingathi mna enze into engalunganga ukuba ayekele ipolisa elingaphangelanga lingene endlini lidubule umntana esikolo ame phandle azongena after the scene. After that futhi baphinde babophe omnye wawo otyholakala uba behamba naye. Okay, well, we're going to expand on this story, Veronica, but certainly it is a tragic one that is coming in from the Eastern Cape. We understand then that Xolile Dlamini succumbed to his injuries on Tuesday at that Nelson Mandela Academic Hospital. And as you can probably see then, to my right, the other students have also gathered here to, show solidarity to their student who has now passed away tragically to that story. Meanwhile, they maintain as the students that they suspect a foul play on the side of the police members right here in the Coffee Bay police station, stating, of course, that an off-duty police officer was involved and also the discharging of a firearm was in fact a service firearm, allegedly that was used. Meanwhile, there were other stories that related to why Xolile Dlamini was shot other than the robbery investigation that the police claimed were there for. Shocking details indeed. Liyema, Vumisa, they're coming to us from the Eastern Cape.